Pastor, Hi, good morning. good morning. You are good as the morning, land of the morning, child of the sun returning. Utang na po nila, huwag magkuha niya. Nagkala ito na. Libo-libo. Libo-libong problema. Alright, good morning. Manito na tayo. Let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you today, O God, Lord, for your mercy and for your good grace, O God. Thank you for our salvation. Thank you, O God, Lord, for the assurance of going to heaven with the finished work of the Lord Jesus Christ. Which we trust, O God, Lord, it was a cross. And we thank you, Lord God, for sustaining us, Lord, giving us, O God, Lord, sound mind, sound body today, to be able to come and be in your presence, O God, be present in your presence, Lord. We pray now, O God, Lord, for those who cannot come here today because of some issues in health or in whatever, O God, Lord, I pray you be with them and you bless them, O God, Lord, with your peaceful assurance, O God, na you still love them, O God, Lord, and you care for them, Lord. Ang mahal ng langit nun, we mentioned to you, God, in prayer this morning, Sister Minnie, be with her, O God, Lord, and I pray for your touch upon her, O God. And we commit to you, God, Lord, this service today. We pray and we ask in Jesus' name, amen. Amen. Open your Bibles, please, in the book of Philippians, chapter 2, verse number 5. We will conduct a study on the subject, the mind of Christ in us. Amen? The mind of Christ in us. In our Bible, Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. You know, the human mind, mind sa tao, usa ka makahinganghang kabutang. Mahanganghang ka. No? God created the human mind and the human brain. And it is without a doubt usa ka kamatuon sa kamatuoran that we are fearfully and wonderfully made. Amen. The mind of a person is one of our most important faculties. Mawala na ganita sa saktong panghuna-huna. Amen? Mawala na sa panghuna-huna. Walang punta. Ang atong action, ang atong sulti, ang atong mga toyo desires are all dictated by the mind. Dili nagikan tanan. Amen? Dirigikan, mind. In a human, now is the element, the part, the substance or process that reasons. Ang mind, diha na, maunay, hinungdan na naman kita makarason. Makatimbang-timbang ba? No? Makahatag ng meaning sa mga butang o sa mga panghitabo.
is the mind that thinks. You know, that feelings also come from the mind. Yeah. Amen? Ang feelings po, ikan po na sa mind. Wills, perception, judgment, muna ang process sa human mind. Dapat din nila? Wala. Muna yung forte. Psychology. There are only two minds, according to the Bible, a person can have. A carnal mind and a spiritual mind. Amen. Kanang panguna-una na unod nun, kalibutanon, tawhanon. O kanang gitawag na to nga the spiritual mind or the mind of Christ. Amen. The mind of Christ. Nga ito ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Kisa yung sultihan mga Kristohanon. So, you are a Christian this morning, meaning you have believed in the Lord Jesus Christ, you have trusted Him as your Savior. God saved you. Kamunting ipagkamatyan niya ang imong mga kasalanan dito sa Cruz Calvario. Giluwas ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, magtotoo ka kaniya, Kristohanon ka. Amen? So, ikay gisultihan ita. At kita mga Kristohanon, kinahanglan, ang naa ka nato, ang hunahuna ni Kristo. Amen. The mind of Christ. The carnal mind, mauna ang hunahuna sa mga dililuwas. Mauna ang naa sa mga lost people. Muna ang naa sa mga unbelievers. Muna ang naa sa mga dili magtotoo. Muna ang naa sa mga unspiritual saved people. Carnal mind. And the Bible said to be carnally minded is enmity with God. Amen? May mo kang carnally minded, worldly ka, unod-unod ka, tawanon ka, imong filosofiya, tawanon, imong understanding, tawanon. Amen? Ang imong mga prinsipyo, tawanon, di yun na uyon sa Ginoo. Right. Supak yun na sa Ginoo. Right. It is enmity with God. So, ito na ba sa Romans chapter 8, verse number 4. Update yung Biblia. Romans chapter 8, and then verse number 4. The Bible said that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh. Isang ning as din Katong mga nagdawat ni Kristo. Amen. So, apil na amen? Mga Roman believers So, kinsa man mga believers who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Kung ang imo hindi ko naunang karon, ang imo lang panlawas, you know what? That's the mind of the flesh. Amen? Kung sa mong gusto, kung sa may maka-fulfill aning flesh, kalipay, kalingawan, kalayawan, karagyan, daghan, di ba? Kalibutan. It is because you are minding the things of the flesh. Yan amang kasimbahan karon because you know this is a spiritual thing. This is what you need to do. This is what you ought to do as a Christian, as a child of God. You know about they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Amen.
Dagan mo mabating kawali. Ang kinala ko ng Christian, Lunes, Santo, Domingo, tipong simana, Domingo at Lunes, badyo ko nung kinalaan. Spiritually minded yun. That's good. That's ideal. Amen? But fact check, most of the Christians are only spiritual on Sundays. Right. Kato na sa musimba. Kaya kato wala ni simba, what they're after. Because they are not after the Spirit of God. They are not after the things of God, the things of the Spirit. So, they are not spiritually minded. Amen? You know, that's what the Bible says. Bisa kung saan na ito naglalis. Kung saan na ito nagpangatarungan. Logic, whatever. But this is what the Bible says. We may have reasons, we may have excuses, but this is what the Bible says. Mo magkuning isulti sa Biblia. Amen? Amen? Amen. Muna usahay, kinibitaw kulong sa Ginoo, paan yun, buduot yun, no? Lagi mga panahon, madutlan yung tani. Madutan tani. Amen? Now, for to be carnally minded is what? Death. But to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. Amen. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Amen. But ye are not in the flesh. You Christians are supposed to be not in the flesh. We are not supposed to be living according to the flesh. We are not supposed to be living na ang panghuna-huna is carnal. Because ye are not in the flesh, but in the Spirit. Amen. If so be that the Spirit of God dwell in you, we have no reason to be in the flesh, because the Spirit of God, when you get saved, dwell in you. Ning puyo siya. Amen? Ning puyo siya. Ito ang Bible. Now, if any man have not, manay klaro yung kayo pagkasulti nga, ang tao dililuwas kung wala siya espiritu ni Kristo. Kaya yun ang Bible, he is none of his. So then that they that are in the flesh cannot please God. One of the biggest areas that the person will encounter is in our spiritual life is spiritual opposition and kaning warfare diha sa mind. Hindi yun, diri ang gira. Musimba ko di, mutites ko di, muhatag ko di, muapil ko square di, mulagan ko sino di, mutuman ko sa pulos sino di, mulagan ko sa sino di, musurrender ko sa sino di, diri o. Diri. Gagira ng diri. Amen? Ha? So, whatever actions that follows, kunya, naaba na sa Ginoo, or wala naaba na sa kalibutan, ang buot pasabutan na ang midaog, ang carnal mind. Dili ang spiritual mind. Amen? You know, think of how this applies to your personal life. Ang goal ni Satanas sa yawa is to prevent every believer from having the mind of Christ. Muna, baldahon yung kanya. Baldahon kanya pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya siyempre, makabaton ka sa una-una ni Kristo.
alihan niya ng imong mga mata sa spiritual na mga butang. Kaya siyempre, may mo kang spiritually minded and inclined. Imong dalungkan, mabitaw na nga, dili simbahan, ginaingan mo na ko nga, you behave. Okay? The Word of God may not be that important to you, but it's important to the next person. You know, you may have no need of that for the moment, pero di ba ito kumutuong din nyo na kinanglanong yun? Mas maayon nyo na kay punto daghan. Right? Kana bitaw kwarta, mabot ang kwarta na to. Di man na to na kinahanglanon dayon, di ba? O ba, Pastor? Tanan lagi mo abot tayo, Pastor, kinahanglanon dayon. Di ba, pagpusabot ba na, di tayo ni mo ba? Ay, mabot. Pero what do you do with that? Ipo sa nag-isun sa mong bulsa. Para nga sa pagkagayon ng kinahanglan na, mag-uot din mo. No? So, you may have no need of that for the moment, pero the person next to you might be urgently needing that at that moment. Kinahanglan yung anong panahon na ba? Muna nga, bantay kita kay sahay gamiton punta sa yawa na mahimong makabalda. No? Bisang Christian na ta. You know, the devil can be everywhere. Yeah. Kunya rama doon na rama na yung mga paboritong, he cannot be everywhere at the same time. Pero doon na rama yun na siya yung paboritong na lugar. Hinaot pa nga, kining atong simbahan, dili di may mong paboritong lugar siya pa. Amen? Ang pastor po, kinala magmatkon po, kaya basi nyo niya mahimo ng paboritong lugar siya wa ng pulpito. You understand what I mean? You know, ang goal sa Yawa is to prevent every believer from having the mind of Christ. Because when we think like Christ, we will act like Christ. Na sa siyang sikat, sa diyang nagdula pa si Michael Jordan, tanang bata, bisan ka na si LeBron James, ka na si Kobe Bryant, ang ilang mantra suna is, like Mike. Muliap ganin na sila, bundang ganin na sila, maka lusot ganin sila sa gwardya, inigdayong siya sa mula na, bingon na sila, like Mike. Like Michael Jordan, si Mike, ang lihok na Michael Jordan, ang yaman, sinigdaan, iyang sapatos, pabita na si Michael Jordan, bisan pila na natuing nag-retire. Ang iya naghihapong sapatos, ang Air Jordan naghihapong na sapatos, may best-selling basketball shoes sa kalibutan. It made Michael Jordan a billionaire many times over. No? But, you know, they think like Jordan. When they act like Jordan. Now, mga mga tao, they think like Koreans. Muna nga, they act like Koreans. No? Ang mga tatawa ko ng mga kuhan karon, mga salon, mga barbershop. Kisa may mga model, magpagupit ka. Kung saan nagupit, sir? Kung saan picture, pagtanos picture, mga Koreano ang naon. So, una, mga Amerikano. Karon sana, iabot ang panahon, Hapon, karon Koreano. Karon sa mga mauso, mga Africans. Pilipino. Ha? When we think like Christ, we will act like Christ. So, ang himong sa Yawa, He will work overtime, work hard, aron nga iyahang matabunan ang mind sa Kristohanon and keep him in a carnal mindset. Mao ni so mo ni daghan kay Kristohanon. Labi na kini mga senior na, kurang medyo dili na kayo sila lisod kay spiritual naman sila kay bawa naman sila nga hapit na sila sa mga tubang sa Ginoo. Pero kini ni ang mga bata noon ay pagkakarnal. Mind of the flesh.
ba? Na naman pastor na wala may kana old people come. Kasagaran young people's meeting man. Young people's come, di ba? Youth revival. Ano na pastor? Because naa ninyo ang dako kayong potensyal sa pagpangalagan sa Ginoo. Pero hard humong mo tayo pero hard kaya mo challenge, hard kayo mo makahimong desisyon sa inyong kinabuhi. Na mga iba nyo, himong desisyon, i-back out na. Dahil na inyong mga plano karon. So una, ang inyong plano mo na tapos nausap, lahit na inyong plano. Amen? When some of our young people and mga babae, nag-ingon sa una nga, Pastor, Biskwila Bible School, ako silang gingnan nga, ayaw mong eskwela Bible School, eskwela mo o education, ministry man kayo ang gusto. Mga lagad man ka mo sa Ginoo. So education, kay kasagaran ko sa mga babae sa school, sa church, education ang ministry. Magtudlong mga bata, o natay Christian school, magtudlong sa Christian school. No? So, nang-eskwela, education, karon kay naay magpadayon, pwede ingon nga, mo-abroad ko, mo-adto ko sa gawas. So, asa naman itong pangalagan sa Ginoo? It was shrouded by Satan. Nung dumi ha, if, don't point fingers at me. This is a very sensitive thing. Amen? Sensitive po But, sultihan na ka, I'm saying these things today because you first said you want to serve God. Wala, yan nila ni Akuan Amen? Naulahiran Nag-una biya ng sulti nga, musurrender ka sa Ginoo. Nag-una kang sulti nga, walagan ka sa Ginoo. What happened? Maybe, just maybe, your mind, your spiritual mind is shrouded by the carnal mind. That's why, ang imo karong tumong, ang imo karong punto, ang imo karong nadating, wala sa mga spiritual na butang. Asa? Tuwa sa carnal things. Makatrabaho, makakita o dako nga kwarta, makagraduate, makatabang sa ginikanan, sa kalisod. Is there something wrong with that? No. No, kung wala ka nihimong commitment sa Ginoo. Right. But kung nihimo kang commitment sa Ginoo, and then lahit na ang dagan sa mong nauna karon, there's something wrong with that. Amen. Dili ako may maningil nimo, dili ako may mutudo nyo, dili ako mutulisok nimo, ang Ginoo. Amen. Na kung karon tanaw nimo, this teaching, this Sunday school now is making you uncomfortable, it is not me pointing fingers at you. It is now the Holy Spirit. Because the Word of God is the sword of the Holy Spirit. Amen. Amen? But nga nang niabot man na, naman mga young people na una, bisan gitawag sa Ginoo, bisan og naay calling sa Ginoo, dili siya. Kaya naalagi hunahuna. Ang hunahuna asa man, taas kalibutan. Ha? Naa sa iyang ambisyon. Naa sa iyang tumong. Okay na, wala problema na kung wala'y calling sa Ginoo. Pero kung doon ay calling sa Ginoo, and you keep on saying no because of your carnal desire, then you better deal with God on that. And so tihan mo, God will deal with you later. Amen? Amen. So,
paningkamutan na sa yawa. Paningkamutan yun lang siya sa yawa. Nga naman, because when we are carnally minded, we are not in the will of God. When we are carnally minded, we disobey God. When we are carnally minded, we go against the will of God. Amen? So, what are the evidence of a carnal mind? Makita niyo ang carnal mind, a carnal mind is a destroyed mind. A destroyed mind. Guba ng iyang pangunahuna may tungod sa Ginoo. You know what? A lot of things we do today, magmatngon ta. Kay basig, substitute na lang nato na sa tinuod na kabubuton sa Ginoo sa tuwa. Mo na atong gipuli ba? Mo na atong i-substitute ba? Amen? Mura gibargain na lang nato sa Ginoo na ba? You know, you understand what I'm saying? I was there. 1990. Ning akong mama, sige man ako, Jen, lisod kayo. Apoy na, si Papa Victor yung masakito niya, hinay ng tindahan. Kanang lisod namin, kami kakuan, so naman wala mi, you know, kung magulangan, ang paglaong tana sa ato, yan ang halaga nagugos ginawa ko. Magugunsa, na-pressure ko, nakuan ko, nagubak ko pangunaw na, ning eskwela kong sekular. Ning eskwela kong sekular, eskwela ko computer science, and I was very good at that. Kapalo man si Mama Spino, nga wala lagi karon eskwela. Ako yun nga, exempted mo ko sa exam. Long before ka na mga graphics sa computer, ka na mga graphics programming karon, kamo ako graphics sa una. Nga kanan sa computer mo, tungtong na na. Mabitaw na nga, bisa ko kang karon, kamo ako sa computer provision ko ba? Kakuan ko ng mga program. But, you know what? I was there. Pero, you know, I was thinking, mana ni, makataba na mas ginikanan ng mani, makapana ni, manipay mo na niya, talagang plans na. But then, God always would remind me, di ba human naman na? Di ba ni surrender naman ka? Di ba gibiyaan naman mo na? Di ba di naman ang tanang mo imuhang kuhan? Ang imo ta, di ba pangalagan naman sa Ginoo? Plus, magian pag yun ko sa mga kailan ako ng Christian, magiilan ko sa mga class ko ng Bible School na magian ko sa mga members of church ngayong people, kailan ako? Asa man mo pa yun? At di sa ka, na ikaw, naglakaw sa dahil sa kunod. Bit or not mo, ballpen. Iya sa until kayo kung di yun mo ang kagugot ko sige na ako. I may be doing something for my family, but it is against the will of God. I may be working hard para nga ma-uplift ang amo ang pamilya, and I may succeed. Di man ko, wala may kwan sa pagkat as long as your personal nga relationship nimo sa Ginoo, you know that there is something nga dili yun acceptable sa Ginoo. Because that's not His will. You know, ang Ginoo, di na siya basta-basta madawat mo ang Ginoo. Sige na lang. Kita okay na ito na. Tao ta, di ba? Amen? May mga nga, gusto nga, sige na lang. May gusto, ay, sabog ka mo, sige na lang. Sige na lang. Pero ang Ginoo, dili mo na. Dili mo yung Ginoo nga, sige na lang, huwag na yung gusto. Dili na. Muna nga, it's very important to remember that. Satan, in his efforts, destroy man
and his hope, of being saved, seeks to destroy his mind. Dagangin kayo, bigyan ko siya, Mark chapter 5, verse number 15. Mark chapter 5, verse number 15. Here in the Bible, and they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had a legion, sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Kung sa kaninita po, ang katong tuang nayawaan o daghan, linibok, na ayo. Kunya, nasininaan na, wala na gahubo, dili na violente, naan na sa insaktong pag-una-una. You know what? The very first thing that the devil will destroy you is your mind. Aron sa, aron ang imong thinking, dili mahimong tama. Aron ang imong understanding, dili mahimong tama. I challenge you karon. Sutihan na mo. I-challenge na mo karon bunta. I-challenge na mo, pero dili ingon na ka na maglalis ta. Ikaw na namin, post na ako sa inyo ang tanang pangatarungan ni mo si mong kinabuhi karon. Ihapatanan kung iya ba na sa Ginoo. Kung mubarog ba na sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ikaw mo inventory na. Inventory ba? Mga tanong mayo. Wala mayo. And why? Kagani. Siguro si Ibong Historiani kasi ginagana mo mind ba? Sige nagkakuan mo, nagkalibog na ka. Why? Because your mind have been destroyed. Destroyed by what? By the philosophy of this world. Destroyed by what? By your own understanding. Destroyed by what? By many things that worries you. No? Daghan kayong tao karon that are taking mind-altering drugs. Mao bitaw na ang end result yun kung mag-drugs ka, mabuang. Nga naman is our mind-altering drugs. Nga may mo na, ambok, ngano, habi mo na muna, kasulti man. Nagkasig kumungong na ko. A carnal mind is a destroyed mind. A carnal mind is also a darkened mind. Nangit-ngitan. Di ko kalimot lagi ni ano yung babar ko di kalimot. Kalimot ako sa pangalan. Yung people na dalawa na preso ganit si Kuya to sa amo, 8-4 simba na, tapos kalitong kawala. Pagkasunod ako nadunggan, nakipinosilay sa pulis. Kaya nangawat o do 200,000 sa iyang iyan. Francis. Pagka-preso niya, napagitan ako mayo asa kali. Pero meron yan, ito lang mga hospital, kaya pinusilay ko. Wala sa hospital. Sunod, ito, sa morgue siguro ni. Yan na mo sa morgue. Wala man po yung patay ng Francis dito. So, funeral homes, wala pa po yung funeral home. Nanawag may sa warden nga uyuan sa member ko Danao. Ay nga, sir, wa pa'y na-preso ninyo diha nga, what? Ginitin ninyo ang pangalan Francis? Kaya nga, ay niya, pastor. Kato natin pinusilay sa pulis. Iko, niya diri. Iko siya daan diri. Iko
Ay, salamat, wala namatay. Kaya, mga namin, sir, siya, kanto na mo dito. Asa na sir, kung asa dito suok, kinatumya nga silda, dito suok, ngit-ngit ba ka na? Ngit-ngit mo ng prisuhan. Abot na ko dito, uy, naamay tao nga, gatok o gana niya. Upaw, sinaw niya mo, ulo. Sinaw niya mo, Yung ko nga, Francis, ano siya, pastor? Wala siya ko, pastor. Yung ko nga, sa mga ganong, siya, pastor, nangit-ngita na nga kung pakunaw na. He's a Christian, but carnal mind. Ang sayang katarungan, nangit-ngitan ko. Nangit-ngitan ang akong Panginoon. Why? Because a carnal mind is a darkened mind. Romans chapter 1 verse 21. O na, may mga tarungan o pan sa against pulong sa Ginoo, may darkened mind. Because that when they knew God, ano yung problema karon? Kailan ka sa Ginoo, they glorified Him not as God, and neither were thankful, but became vain in their imaginations. And their foolish heart was darkened. Romans chapter 1:21. And then Ephesians chapter 4 verse 18. Abin yung Biblia. Ephesians 4:18. Having the understanding what? Darkened. Ito ng Bible. Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. 2 Corinthians 3:14. 2 Corinthians 3:14. But their minds were blinded. For until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So nagisgot sa mga Hudyo na walang yapon ito kay Jesus Christ. Kaya ano? Ang ilang mga minds were blinded. Nangit-ngitan. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. 2 Corinthians 4, verse 4. In whom the God, small letter G, si Satan ni, amen? Yawa ni, of this word hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Not only that the carnal mind is a darkened mind, but also the carnal mind is a defiled mind. Defiled mind. Amen? Hugaw na una-una. Titus 1:15. Unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled. 1 Timothy 6:5. 1 Timothy chapter 6 and then verse number 5. Ingon ang pulong sa Ginoo, perverse disputing, amen, of men of corrupt minds, defiled minds, and what? Destitute of the truth. What is ang defiled mind? Corrupt and destitute of the truth. Supposing that gain is godliness. Here it is now, what I'm telling you earlier. Amen? Supposing that
gain is godliness. Kung na dagan kaya, backslider, kung mo simba, kung mga lagad sa Ginoo, kalintay lang commitment sa Ginoo, kalintay lang pag-surrender sa Ginoo, ning asenso sila sa kinabuhi, nagtuo sila ng ilang pag-asenso is godliness. Tuo sila ng pag-asenso is approve sa Ginoo. Now, so tiyanda mo ha, kung pag-asenso lang iskutan, daghang unbeliever, mas asensado na to. Kana lang si Ilwaya ro, asensado ng Ilwaya. Di ba? Kana lang si Jungkoy, asensado ano. Kana lang mga nila si Elon Musk, asensado ano. They are unbelievers. And they think that they are blessed of God. Daga po mga Kristiyano inanap po. They think that they are blessed of God. Yung ng Bible niya, so positive, from such withdraw thy 2 Timothy chapter 3 verse 8. Happy na lang, ano lang natin eh. 2 Timothy chapter 3 and then verse number 8. Yung ng Bible niya, now as Janus and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians chapter 11 and then verse number 3. Tingnan ang Bible din eh. But I fear lest by enemies, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Right? So, a carnal mind is also a disputing mind. The problem is this: a person with a carnal mind cannot in any way, shape, or form please God. Ang tao na dunay carnal mind, kanunay yun na supak sa tanan na isulti sa Ginoo. Kung dili man tanan, dili tanan iyang uyunan. Dagan pa na akong kuhan karon, si una-una ba? Ako'y walis kong nauna na. Katawa na ba? Dagan karong tao, wala nangitag kahulugan sa ilang kinabuhi. But unsay naa ilahang ginasunod karon kanang kahulugan sa ilang kinabuhi. You understand that? Kahulugan meaning purpose. O wala nangitag purpose. Wala na kinabuhi according to the purpose, according sa kahulugan sa kinabuhi kaya tinula. But rather, pursuing things na mahimong kahulugan sa ilang kinabuhi. Hulo ba? Hulo. Kahulugan sa ilang. And, think about that. Think about that. Yung bang kinabuhi karon naa sa kahulugan sa Ginoo or ang imong pagkinabuhi mao ang kahulugan sa imong kinabuhi. A disputing mind. Di na ba tayo daog sa Ginoo? Amen? It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. When you in the Bible, do all things without murmurings and disputings. The flesh lusted against the spirit, Galatians 5:17, and the spirit against the flesh. And these are contrary to the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Ang di nato mahimo ang butang, maoy kinahanglan natong himoon. Mo'y angay natong himoon. Muna nga, a carnal mind is not a submissive mind. A carnal mind is not an obedient mind. A carnal mind is not a yielded mind.
Amen? And then a carnal mind is a disagreeable mind. Disagreeable mind. Philippians chapter 2 verse 1. Philippians chapter 2 verse 1. Tingnan ang Bible. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Disagreeable mind. Hanggang pa na versikulo may ikson. Pero, you go to Romans 12:16. Even the Bible, be of the same mind, one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conscience. Gapon sa mo ang devotional, nag-isip kong serving. Ang mga Bible students. Kung ang inyong una-una, equal mong tanan, huwag yung masubo ninyo. Ha? Kay puro muhaw. Equal mong tanan. Pero walay, kung muhambol ka, kinangadunag yung pag-una nga although equal ta kay Kristo, but kinahanglan mo humble ta so that we can serve others. Eh, dili ta mo humble, walay mga lagad. Amen? Dili ta maka-alagad. Muna kinahanglan mo humble. Ano ang Bible? Condescend to men of low estate. Bible. Same mind. No? We cannot profess to be spiritually minded if we're always disagreeing with everybody. Kung pasabot na kung same mind, akong sa Japon is, kinanglan, parehas mo na ay huna-huna, kakamo servant. Walay pag-huna-huna, ay ikaw amo. Amen? Listen kayo, mag-huna-huna mo. And then, a carnal mind is a distracted mind. Distracted. Wala na, nalibog na, nalubog na. Wala kayo kung sa'yo muna noon. You don't know what's next. Why? Because ang imong life man God, dili na man God puyon sa kabubuti sa Diyos. Ha? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Muna, di na ta ka-endure, kaya di naman ta, wala na, distracted naman itong mind. Amen? Maulaw na ta. Mahadlok na ta. Mutalaw na ta. Mutalikot na ta. Kaya distracted naman itong mind. Wala naman nakatutok sa atong Ginoo. Amen? So, a carnal mind is a distracted mind. Amen? So, timanin mo na, it is a destroyed mind, a darkened mind, a defiled mind, a disputing mind, a disagreeable mind, and a distracted mind. Ang carnal mind. Distracted na siya ng mga puta. Kaya sa Ginoo. Distracted na siya sa pangalagad sa Ginoo. Distracted na siya sa pagdidikal, pag-devote, pag-commit sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. So, judge yourself. Amen? No one can judge you better but yourself.
You better judge yourself so that you will not be judged. Amen? Amen. Let's go. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, and we ask you, Lord, that you continue to bless us sa iyong mga presensya o sa iyong mga binulong-pulong. I pray that you'll be glorified and magnified in Jesus' name. Amen and amen. Okay, doon natin break 5 minutes. May Muslim kang break para makapagbalik natin din sa sunod. Palayon kita